Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 2, which is Operational Amplifier AC Circuits Part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong idea and concept sa topic natin ngayon. So, link ko na lang sa description. So, ito yung mga na-discuss natin sa part 1. So, ni-review lang natin yung condition for ideal op-amps. So, same lang sa DC circuits. For ideal op-amp, yung Vn is equal to Vp. Then, yung Ip is equal to In equal to 0. Ideal op-amp condition. Tapos, mahalaga na alam nyo na yung mga formula sa voltage gain or input to output voltage relationship ng mga different op-amp configuration para mas madali nating ma-solve yung mga op-amp circuit. So for inverting op-amp, ito yung itsura. Yung VO is equal to negative ZF over ZI times VI. Non-inverting op-amp, ito yung itsura. VO is 1 plus ZF over ZI times VI. Voltage follower, ito yung itsura. VO is equal to VI. Summer or summing op-amps, ito yung kanyang circuit. Then the formula is VO is negative times the quantity ZF over Z1, V1 plus ZF over Z2, V2 plus ZF over Z3, V3 plus dot plus until ZF over Zn, Vn. And the difference op-amp or the subtractor, ito yung circuit. The formula is VO is equal to Z2 over Z1 times the quantity V2 minus V1. Okay, so tandaan nyo to para madali nating ma-solve yung output voltage ng op-amp. So nakapag-solve na rin tayo ng problem sa part 1. Umabot tayo sa problem 2 lang ata. Okay, 2 lang. So solve pa tayong more problems. Tuloy lang natin. Let's have problem number 3. So find VO and IO in the op-amp circuit below when Vs is 4 cosine 5,000 T volts. So, drawing natin yung circuit. Okay, ito. Find VO and IO in the op-amp circuit below
when Vs is 4 cosine 5,000 T volts. So, wala siya sa configuration, specific configuration dun sa taas ng pinakita nating list. So, try natin i-analyze using nodal analysis. Okay. So, bale, lagyan muna natin ng mga label yung terminals, input terminals. So, ito is our V positive, yung non-inverting input terminal. Tapos, ito yung ating V negative, yung inverting input terminal Vn. Tapos, may current tayo dito na IP. Tapos, dito ay IN. Tapos, a-apply pa rin natin yung ideal op-amp condition na Vn is equal to Vp and In is equal to Ip, parehong equal to 0. Pero, kailangan i-convert to phasor domain. Kasi naka-time domain yung ating mga elements, right? Convert muna natin to phasor. So, para sa Vs, diba, equal siya, sabi, sa 4 cosine 5,000 T. 4 cosine 5,000 T volts. Ito yung time domain, small Vs. So, kapag ginawa nating phasor, gawin kong capital Vs, bale, 4 angle. So, yung phase neto is 0 kasi wala siyang nakalagay na theta. Pwede siyang isulat as 4 cosine 5,000 T plus 0 degree. Automatic, pag walang phase na nakalagay, 0 yon. So, ito yung phase niya. 4 angle 0 degree volts. Tapos, yung mga capacitor inductor, kung meron, ko-convert nyo to their impedance. So, meron lang naman tayong capacitor na dalawa. So, convert natin to impedance for 10 nanofarad. 10 nanofarad. Ang formula, ZC is 1 over J omega C. Ano yung omega? Yung omega is yung angular frequency, yung coefficient nung T sa loob nung cosine, which is 5,000. 5,000, ang unit is rad per second. So, therefore, we have 1 over J. Omega is 5,000. Then, times yung capacitance, 10 nano. So, kapag nano, that's 10 times 10 to the negative 9. Right? Okay, so gamitan nyo ng calcu. Punta kayo sa mode 2, complex. Okay. Lagay nyo yung mode nung angle into degree. So, shift setup 3. Tapos, input nyo to. So, 1 over yung J, that's the I. I times 5,000 times 10 times 10 to the negative 9. Okay. Ilan to? Negative 20,000 I or negative J, unahin ko yung I which is the J, 20 kilo. Ang impedance ay ohm na yung unit. Okay, negative J, 20 k ohm. Next, for 20 nanofarad naman. So, yung ZC niya is same formula, 1 over J omega C. So, 1 over J, omega uli, same 5,000. Then, yung capacitance, gawin yung 20 times 10 to the negative 9. Nano din. So, palitan na lang natin tong 10 ng 20.
equals, okay, negative 10,000 I or negative J 10 kilo ohm. Yan. So, palitan na natin yung values ng mga elements as phasor. From time domain, gawing phasor. Copy ko uli yung circuit. Yan. So, itong VS, ano na siya? 4 angle 0. 4 angle 0 degree volts. Etong 10 nanofarad, gawin ko ng impedance value, negative J20K. Negative J20K ohm. Etong 20 nanofarad, negative J10K ohm. Negative J10K ohm. Yung mga resistor as is lang yan. Okay. Etong VO, gawin na rin natin phasor. Capital VO. Pati yung IO. Yan. So, pwede na tayong mag-analyze ng circuit. So, nodal analysis. Bale, etong mga node na yan, gawin kong reference node. Connected lang sila, di ba? Ground. Okay. Reference node. Or the 0 volt potential. So, assign ko to as node V1. Tapos ito node VP. Ito node VO to. Yan. So, mag-KCL tayo at V1. Summation of current entering equals summation of current leaving. Assign pala muna tayo ng direction ng currents. So, dito sa 10 kilo ohm, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo direction. Sige, ang gusto ko dito is pakanan. Denote by I1. Dito sa 20 kilo ohm, or dito muna, sige, sa negative J20, pag ganito, I2, dito sa 20 kilo ohm, pag ganito, pakanan, I3, tas sa negative J10 kilo ohm, pababa, I4. Okay. Yan. So, pag nag-KCL sa V1, ano yung mga summation of current entering? Si I1 lang yung pumapasok sa V1, right? The rest palabas na. So, si I1 equals summation of current leaving si I2 tsaka si I3. So, I2 plus I3. I-represent natin in terms of the node voltages itong mga currents. So, for I1, higher potential niya, pumasok siya sa node na to which is nakakonekta direkta sa positive polarity ng 4 angle 0 degree volt source. So, automatic 4 angle 0 degree volts itong node na yan. So, I1 formula, higher potential, pumasok sa 4 angle 0 degree minus lower potential, lumabas sa V1, divided by the resistance, 10 kilo ohm. So, I1 is 4 angle 0 degree minus V1 over 10K. So, 4 angle 0 degree minus V1 over 10K. Equal, so si I2 naman, eto. So, higher potential ni I2 pumasok sa V1 minus lower potential lalabas sa VO divided by the impedance
negative J 20K. So I2 is V1 minus VO over negative J 20K. So V1 minus VO over negative J 20K. Plus, so si I3 naman. Si I3, ito, higher potential, pumasok kay V1 minus lumabas kay VP, lower potential, divided by the resistance, 20K. So I3 is V1 minus VP over 20K. V1 minus VP over 20K. Okay. Meron pa ba tayong pwedeng ma-relate? 'Di ba by ideal op-amp, ito, 'di ba VN is equal to VP and IN is equal to IP0. Bale, si VN, 'di ba naka-connect siya, may wire connecting sa node VO sa output. E di VN is equal to VO. Right? But VN is equal to VO. And VN is equal to VP. Therefore, si VP is equal din kay VO. So, therefore, pwede natin ngayong i-substitute dito. Dito sa VP is VO. Right? So, cancelin ko na tong kilo. Okay. Tapos, alisin natin yung denominator. Ano ang LCD ng 10, 20, tsaka 20? 20, right? Okay. So, multiply natin both sides by 20. Distribute. So, 20 divided by 10, 2 times the quantity for angle 0 degree minus V1. Ito naman, 20 divided by 20, cancel. So, magiging V1 minus VO over negative J. Etong negative J, 1 over negative J, ano ba yan? 1 over negative I, positive I, or J. So, pwede na lang natin siyang gawing J times the quantity V1 minus VO. Plus, so dito din, 20 divided by 20 cancel. Matitira is V1 minus VO. Sige, distribute natin tong 2. Okay, tsaka itong J. Ano yung 2 times 4 angle 0? Kasi yung 4 angle 0, 4 lang yun eh. So, pag tinimes mo ng 2, 8. 8 angle 0 or 8. So, 2 times 4 angle 0 is 8. Then, 2 times negative V1, negative 2V1. Tapos, distribute the J, JV1 minus JVO plus V1 minus VO. Sige, isolate natin yung constant lang na 8 dito sa kaliwa. Lipat ko tong negative 2V1 sa kanan. So, 8 is equal to JV1 minus JVO plus V1 minus VO. Magiging positive 2V1 na siya. Combine similar terms. Yung mga V1, ito. So, yung V1, i-factor out natin, bale magiging times J plus 1 plus 2. Or J plus 1 plus 2, 1 plus 2, 3 plus J. So, 3 plus J. V1. Tapos, si VO naman, eto, factor out ko na lang si negative VO. Okay, negative VO. Bale, pinactor out ko yung negative kasi para silang negative. Yanayin ko tong 1 plus
J. Okay, para pag dinisibute nyo yung negative, negative 1 minus J. Okay, or unahin natin tong 3 plus J, 3 plus J V1 minus quantity 1 plus J VO equals 8. Yan, equation 1 pa lang yan. Isa pang equation. Mag-KCL naman tayo dito sa node VP. KCL at VP. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung mga entering sa VP? Si I3. I3 lang. Okay. Equals leaving kay VP. Ito si I4 tsaka si IP. Palabas. But IP by ideal op-amp is 0. Right? So, 0 na siya. So, I3 is equal to I4 na lang. Then, i-represent natin yung mga currents in terms of the node voltages ulit. So, si I3, alam na natin si I3 kanina, di ba? V1 minus VP over 20K. So, I3 is V1 minus VP over 20K. So, si I4 naman, so higher potential ni I4, pumasok siya sa VP, minus lower potential lumabas sa ground, 0. Divided by the impedance, negative J10K ohm. So, I4 is VP minus 0 over negative J10K. So, VP minus 0 over negative J10K. Or VP na lang kasi minus 0 lang naman yun. Tapos, apply ulit natin, di ba yung VP is equal to VO kanina? So, therefore, papalitan natin yung VP ng VO. Yan. Sige. So, alisin lang natin yung denominator. Cancelin nyo na itong kilo, yung K. LCD ng 20 at 10, 20. So, multiply both sides by 20. 20 divided by 20, cancel. Matitira is V1 minus VO equals, ito naman, 20 divided by 10, 2. So, 2 VO over negative J. Pero ano ba yung over negative J kanina, 'di ba? 1 over negative I, positive I or J. So magiging J2VO na to. Okay? Yan. So transpose ko na lang tong negative VO sa kanan. Bale V1 is J2VO plus VO. Factor out natin si VO. V1 is factor out VO and then times, bale, yung coefficient, J2 plus 1. Or unahin natin yung real part, 1 plus J2. Ayan, equation 2 na ito. So, gathering the two equations, equation 1, copy. And then equation 2, solve natin simultaneously. Unfortunately, hindi yan kayang isolve sa calcu ng mode 5 natin kasi mga mga complex numbers. Ang kaya lang nun is real numbers. So, mano-mano. Pero, madali lang to kasi nasolve na si V1 in terms of VO. I-substitute nyo na lang yung 2 sa 1. Itong V1, palitan nyo ng in terms of VO niya na 1 plus J2 VO. So, substitute 2 in 1. So, 3
plus J. So si V1, papalitan ko ng value niya in terms of VO. 1 plus J2 VO. Then copy yung remaining terms sa equation. Minus 1 plus J VO equals 8. So, pwede nyo ngayong i-factor out si VO. Okay. Tapos, i-add nyo yung coefficient. So, dito, 3 plus J times 1 plus J2 then minus 1 plus J equals 8. Yan. Masasolve nyo na si VO. Divide nyo lang both sides by the coefficient niya. Ito. Hindi kasya. Sige, kopyahin ko na lang. 3 plus J 1 plus J2 minus quantity 1 plus J. So, cancel na to. Ito yung value ni VO. So, gamit na lang kayo dyan ng calcu in complex mode. Okay. Input natin in complex mode, mode 2. So, 8 over 3 plus I times 1 plus 2I minus quantity 1 plus I. Yan. So, exact value, negative J 4/3 volts. Okay. Pero kailangan natin ibalik to time domain. So, ipopolar form natin. So, shift to 3. Okay. 1.33 approximately. So, exact value is 4/3. 4/3 angle negative 90 volts. In decimal, approximately 1.333 angle negative 90 volts. So, ibabalik natin, ito kasi naka-phasor. In time domain, bale, VO of t. So, ito, yung 1.333 amplitude. Tapos, cosine, dapat of the form omega t plus theta. Ano yung omega? Siya pa rin yung kanina, yung angular frequency. Ano yung ginamit natin kanina? 5,000. So, omega is 5,000 t plus yung theta. Ano yung theta? Ito yun, yung negative 90 degree. So, plus negative 90 degree or minus 90 degree volts. So, ito yung VO of t. Sagot sa output voltage. Diba? Hinahanap yung VO tsaka yung IO. So, si IO, madali na lang yung IO. Anong value ni IO? Diba si IO is paganyan. Ganito yung direction. Dito. Paganyan. IO. Paganyan. So, therefore, IO higher potential ni IO. Okay, pumasok siya this time sa VO minus lalabas sa V1 tapos divided by yung dinaanang impedance negative J20K. So, IO is VO minus V1 over negative J20K. So, VO minus V1 over negative J20K or 20,000.
right? Times 10 to the third. Sige, times 10 to the third. So, meron ka ng VO. Si V1 na lang. Actually, yung V1, meron tayong value from equation 2. 'Di ba? V1 is 1 plus J2 VO. Copy. Therefore, IO is, so VO minus the V1 in terms of VO, that's quantity 1 plus J2 VO divided by negative J20 times 10 cube. Or, bale, factor out the VO, magiging times 1 minus the quantity 1 plus J2 divided by negative J20 times 10 cube. So, distribute yung negative, bale 1 minus 1 minus J2 VO divided by negative J20 times 10 cube. So, makakancel yung 1 minus 1. So, IO is negative J2 VO divided by negative J20 times 10 cube. Okay. But ano ba yung value ng VO? So, pwede nyo na palang cancelin tong negative J, oh. Tapos yung 2, ito magiging 10. 10,000 na lang. 'Di ba? So, VO over 10K or 10 times 10 cube. Cancel yung negative J, cancel yung 2. So, magiging 1 na lang. So, kung ano yung nakuha nating VO in time domain, or gusto nyo yung kahit naman yung yung phasor domain, pwede naman. So, VO is what? Negative J 4/3. So, IO is negative J 4/3 divided by 10 times 10 cube. Sige, so negative 4/3 I divided by 10 times 10 to the third. Negative 1 over 7,500. Negative 1 over 7,500 J amps. Para ma-convert to time domain, convert to polar. Shift 2, 3. Okay. So, that's approximately 1.333 times 10 to the negative 4 angle negative 90 degree. Yan. Or equal din to sa 133.33 micro, right? Pwede rin. Or sige, gawin ko na lang micro. 133.3 angle negative 90 degree microamps. Okay, tapos ibabalik nyo siya into time domain. So, dapat naka cosine ulit. So, in time domain, I of t is yung amplitude, 133.3, then cosine, omega t plus theta form ulit. So, si omega, same lang yung 5,000 kanina. 5,000 t plus etong theta,
yung negative 90. So, plus negative 90 degree or minus 90 degree microamp. Ito naman yung current. Dapat time domain din yung current. Ito yung I.O. Ito yung V.O. Okay, problem number 3 pa lang to, no? Tama ba? Yes, 3. Sige, next. Medyo mahaba kasi mag-solve pag AC circuits. Number 4. Okay, obtain the closed loop gain and phase shift for the circuit below with omega is 1000 rad per second, R is 10 kilo ohm, and C is 1 microfarad. Ito lang yung circuit. Okay, find or obtain the closed loop gain and phase shift for the circuit below with omega angular frequency equal to 1000 rad per second, R is 10K, and C is 1 micro. So pag sinabing closed loop gain, yung gain nung op-amp circuit. Tapos yung phase shift, yung angle na theta, right? So ang gagamitin natin is yung formula for the gain nitong op-amp. Ano ba yung op-amp circuit? So dapat ma-recall nyo or malaman nyo kung anong type ng op-amp circuit ito kung pasok siya doon sa mga list ng op-amp circuit kanina sa taas na pinakita ko. This is actually what? Non-inverting, di ba? Non-inverting op-amp. Kasi yung input mo nasa V positive, tapos may feedback ka sa negative. Meron kang dito yung magsisilbing feedback impedance, ZF. Tapos ito yung ZI. Right? So, ang ating VO over VS, ang formula is, di ba, 1 plus ZF divided by ZI. Pero i-combine nyo yung mga elements sa ZI tsaka sa ZF. So sa ZI, R lang talaga siya, right? So ZI is R. Si ZF, eto, parallel. Parallel yung C tsaka yung R. Bale yung C
i-convert natin into impedance, 'di ba? That's 1 over J omega C. So therefore, yung ZF is R parallel with 1 over J omega C. Parallel with 1 over J omega C. Tapos ano yung equivalent formula kapag dalawang parallel impedance? Pwedeng product over sum, right? So product ng R tsaka netong 1 over J omega C, then over the sum nilang dalawa. R plus 1 over J omega C. I-simplify natin dahil ito ay complex fraction. Gawin natin single fraction lang. So, multiply natin both numerator and denominator by the LCD, yung J omega C. Okay, so numerator multiply by J omega C, makakancel yung J omega C. Matitira is R over. So, sa denominator, i-distribute nyo tong J omega C. Multiply each term. So, bale, R times J omega C, or unahin ko yung J, tapos omega RC. Tapos plus, ito naman, 1 over J omega C times J omega C, cancel. 1. Okay, or, pwedeng R, unahin natin yung real part, 1 plus J omega RC. Ito yung ZF. Yan, so, pwede na nating i-plug in dito sa gain. So, VO over VS is 1 plus ZF over ZI. So, 1 plus ano si ZF? Ito. R over 1 plus J omega RC all over ZI R. So, di ba pwedeng makancel tong R? Kasi mangyayari dyan is 1 plus R over 1 plus J omega RC times the reciprocal ng R over 1, 1 over R. So, cancel lang siya. So, magiging 1 plus 1 over 1 plus J omega RC. Okay? Or gusto nyo combine nyo as a single fraction, LCD, bale 1 over 1 to. So, LCD ng 1 and 1 plus J omega RC. LCD, bale 1 over 1 to. So, LCD ng 1 and 1 plus J omega RC is J omega RC. 1 plus J omega RC, I mean. Yan. Tapos, 1 plus J omega RC times divided by 1, 1 plus J omega RC, tas times the numerator 1, 1 plus J omega RC pa rin. Plus, so 1 plus J omega RC divided by 1 plus J omega RC, 1. Times the numerator 1, 1. So, magiging 1 plus 1, 2. Plus J omega RC divided by 1 plus J omega RC. So, ito yung voltage gain. Yan. Pero may specific value yan. Ipa-plug in nyo yung value ng omega, R, at C. So, sabi, ito yung value given, copy. So, 2 plus J omega, 1,000. R, 10,000 or 10 times 10 to the 3. Then, C, 1 micro. So, 1 times pag micro times 10 to the negative 6. Divided by 1 plus J omega RC. So, same na lang dito. Sa tatlong value na yun.
So, input nyo na lang yan sa calculator. In complex mode ulit. So, mode 2, naka-complex mode na tayo. Input 2 plus, so mali. Nawala pala tayo sa complex mode. So, mode 2. Tapos naka-degree ulit. Shift setup 3. Yan. So, input 2 plus J or I yun, 1,000 times 10 times 10 to the third times 1 times 10 to the negative 6 over 1 plus J, so I, that's 1 times 1,000 times 10 times 10 to the third, 10 times 1 times 10 to the negative 6. Okay, anong mako-compute nating value? Ito yung exact value in rectangular. 102 over 101 minus J 10 over 101. Pero kailangang i-convert to polar para malaman natin yung gain tsaka yung phase shift. So, shift to 3. Yan. Approximately 1.015 angle negative 5.6 degree. So, ito yung VO over VS. So, ano yung pinaka closed loop gain? Ito yung tawag dito. Ito yung argument, ito yung nakalimutan ko yung tawag. Basta ito yon yung 1.015. Yan. Tapos yung phase shift, yung argument. Modulus. Okay, modulus. 1.015. Tapos ito, yung yung phase shift, yung negative 5.6 degree. Yan yung sagot. Okay, so nakasolve tayo ng hanggang 4 problems. So nakadalawa tayo. Medyo mahaba kasi talaga mag-solve ng AC circuits kasi naka-phasor. Kaya tiyagain nyo lang i-solve. Pero kaya nyo naman yan. Basta wag lang magkakamali sa complex numbers. Yan, sa pag-solve ng systems of equations, careful lang. Tsaka sa pag-input sa calcu. Sige, tuloy pa natin kasi magwa 1 hour na rin. Solve na lang tayo more problems next time. Let's have part 3 for the same topic. Operational amplifier AC circuits. So, follow nyo lang ako sa ating account para mano-notify pag meron tayong next video tutorial, and subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for AC circuits, pati yung pinaka-playlist ng AC Circuits 2 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials for Circuits 2 simula sa unang lesson hanggang sa last lesson. Para gawin yung guide for your Circuits 2, yung playlist natin sa YouTube Engineered Math sa buong subject nyo na Circuits 2.
AC circuits. So good luck sa mga nagte-take ng Circuits 2 ngayon. Kayang-kaya nyo yan. Practice lang mag-solve ng maraming problems. And panoorin nyo lang lahat ng video tutorials ko sa AC Circuits playlist sa YouTube. I-marathon nyo kasi medyo marami talaga siya. Maraming mga solves, sample problems with complete solutions. So, tiyagayin nyo lang panoorin para pumasa kayo sa Circuits 2. Okay, good luck. Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.